Now we see problems on inverse Z transforms. See the first problem, evaluate Z inverse Z by Z minus a whole square. Okay, here it can be written as Z inverse Z by Z minus a into Z minus a. Okay, two functions product here. Z inverse like this, f of z into g of z lagundi idi. Ela undi? Z inverse f of z into g of z. For evaluate this type of multiple terms in inverse Z transform, we use convolution theorem. Okay, what is the first function? You let first function is f of z and second function is g of z. First function is z minus a, second function is also z by z minus a, no doubt. See here ma, if Z transform of f of n is f of z aithe, then f of n can be written as z inverse f of z. Okay, now we write f of n. We have f of z is there. F of n is nothing but z inverse f of z. First function ki two functions might f of z and g of z. You let inverse for first function, you get f of n. Z inverse f of z, which is z inverse z by z minus a. This is the fundamental formula. Z by z minus a inverse is a power n. What is the second function? Same function kabatti. Again we get g of n is also inverse of same function, we get a power n. Okay, now we have f of n and g of n. Ante మీకు రెండు ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ f of z లు, బట్ ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కనుక్కుంటే యూ గెట్ టూ ఫంక్షన్స్ f of n అండ్ g of n. వాట్ ఈస్ కన్వల్యూషన్ థియరం? z ఇన్వర్స్ f of z into g of z అంటే ఇలాగా z ఇన్వర్స్ f of z into g of z is equal to convolution of two functions fn and gn. It is equal to sigma m is equal to 0 to n f of m g of n minus 1. అంటే ఈ ఇంటిగ్రల్ వచ్చేసి ఇన్వర్స్ వచ్చేసి ఇన్వర్స్ f of z g of z is summation of m is equal to 0 to n f of m. What is f of m? a power m. g of n minus 1 ఇది g of n అమ్మ, n ప్లేస్లో n minus m పెట్టండి. Now we get in place of g of n అయితే a power n, g of n minus m అయితే a power n minus m. Similarly f of n is a power n, f of m is a power m. You get this one. So z inverse of, by convolution theorem we get z inverse f of z g of z is summation of this one. Actually what is f inverse z inverse f of z g of z? Z by z minus a, z by z minus a. Ante z inverse z by z minus a whole square, which is the required value. Sigma, what is this value? A power m into a power n minus m, m minus m cancel both a power n. The summation, you observe the summation for n, m ఉంటేనే m ప్లేస్లో 0 1 2 3 4 n వరకు రాయాలి. m ఉన్న దానికి మాత్రమే ఈ సమ్మేషన్, m లేని పదాలకి బయట తీసేయచ్చు. ఇక్కడ a పవర్ n ఇంటూ 1, ఇట్ మీన్స్ a పవర్ n ఇంటూ 1. m లేదు ఇంటూ 1, m ప్లేస్లో 1 ఉంది అని అర్థం. కాబట్టి a పవర్ n బ్రింగ్ అవుట్ సైడ్ ద సమ్మేషన్. నౌ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to n. ఇదే m అమ్మ, 1 m. ఎన్నిసార్లు రాయాలి mని? ఒకవేళ m అనే ఉంటే 1 + 2 + 3 + n దాకా రాస్తాం. m స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ + 2 స్క్వేర్, m 1 కాబట్టి ప్రతిసారి 1 అవుతుంది అది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a పవర్ n ప్లస్ m వాల్యూ 1 కాబట్టి n టైమ్స్ రాయాలి అది. సారీ n + 1 టైమ్స్, ఎందుకని m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1తో స్టార్ట్ అయితే n వరకు n వాల్యూస్, 0 కూడా ఉంది కదా. కాబట్టి దిస్ వన్ ఈస్ n + 1 టైమ్స్. ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ n + 1 ఇంటూ a పవర్ n. నౌ z ఇన్వర్స్ z square by z minus a whole square is equal to n plus 1 into a power n. In next problems we are going to use the geometric progression, the finite geometric progression ante a plus ar square and so on plus ar power n ante ivi n plus 1 terms unte then summation equal to a into 1 minus r power n plus 1 by 1 minus r. అదే ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ఉన్నాయనుకోండి, a plus ar plus ar square and so on, ar power n అంటే nth టర్మ్ ఇది and so on. మళ్ళీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇన్ఫినిటీ వరకు. దెన్ దట్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ gp ఈజ్ a by 1 a minus r. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 plus r square అంటే a ప్లేస్లో 1 పెట్టారనుకోండి, ఇట్ బికమ్స్ 1 by 1 minus r. దిస్ ఈస్ ద జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్, evaluate z inverse z square by z minus a z minus b. In last problem z minus a z minus a rendu, but here
The first function is z by z minus a f of z, and the second function is z by z minus b. Just a place la b undante teda. Now inverse of first function z inverse f of z is f of n. F of n is equal to z inverse of this function, which is a power n. In last problem chusam. Next second function z inverse, that is z inverse z by z minus b power n. By convolution theorem we have z inverse f of z into g of z is equal to f of convolution of two function, which is summation of f of n g of n minus m. Now this z inverse f of z g of z is equal to z inverse f of z means z by z minus a, second one is z by z minus b, totally it is z square by a z minus a into z minus b. It can be written as a power first, what is the first function? Sigma f of m. F of m means this is f of n అయితే a power n, f of m అయితే a power m అవుతుందమ్మా, into g of n minus m. g of n is b power n, g of n minus m is b power n minus 1. It can be written as a power m, b power n, 1 by b power m. ఇది మైనస్ m అమ్మ, అంటే b power minus m means 1 by b power m. b power n, 1 by b power m, a power m, అంటే a by b whole power m రాయొచ్చు. Sigma bn a by b whole power m. Now substitute bn is constant, అంటే m టర్మ్స్కి మాత్రమే సమ్మేషన్, m ప్లేస్లోనే మనం 0 1 2 3 4 పెడతాం, అంటే n ఉన్న పదం బయట తీసేయండి. bn sigma a by b whole power m. Now you substitute m is equal to 0 1 2 3, what you get? That is equal to b power n a by b whole power 0 అంటే 1 plus a by b plus a by b whole square plus a by b whole cube and so on a by b whole power n. This is in geometric progression. What is geometric progression? A plus AR plus AR square and so on. So this is finite expression kabatti the sum of finite expression in GP is a into 1 minus r power n by 1 minus r if r less than 1 అయితే. ఓకే, మీరు a by b less than 1 అనుకుంటే, a less than b అనుకుంటే a by b less than 1 అవుతుంది. ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయొచ్చు, అంటే ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి వాళ్ళు కండిషన్ ఇవ్వకపోతే. ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే ఇది, సో లెస్ దెన్ 1 అని తీసుకుంటే ఏ లెస్ దెన్ బి అయితే ఏ బై బి లెస్ దెన్ 1 కాబట్టి ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు. సో ఇన్ దిస్ ప్లేస్ వీ హ్యావ్ ఆర్ ఈజ్ ఏ బై బి. వాట్ ఈజ్ ఆర్? ఏ బై బి. నౌ ఇట్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ b power n into 1 minus a power n plus 1 by b power n by 1 minus r means LCM తీసిన తర్వాత ఇదమ్మా b power n 1 by a minus b power n plus 1 by a minus b. LCM తీస్తే ఎలాబరేట్ చేయండి. 1 minus a power n plus 1 by b power n plus 1. In denominator LCM b minus a by b. Next b power n, this one LCM b power n plus 1 minus a power n plus 1 by b power n plus 1 by b minus a into a. This is b power n into numerator into ఈ డినామినేటర్ని ఇంటూ చేసినప్పుడు b by b minus a. Here b power n, b power n, b power n plus 1 in by b power n plus 1 cancel పోతుందమ్మా. What is the remaining? b power n plus 1 minus a power n plus 1 by b minus a. Now the z transform of f of z into g of z means this one is equal to b power n plus 1 minus a power n plus 1 by b minus a. Okay, suppose the question is find the z inverse z square by z minus 3 into z minus a. అంటే z by z minus 3 z by z minus 4 అంటే ఏ ప్లేస్లో 3 b ప్లేస్లో 4 కానీ పెట్టారంటే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో, ఇది ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం అమ్మ. సపోజ్ you put a is equal to 3 b is equal to 4 in this problem you get z square by z minus 3 into z minus 4. The question is find z inverse z square by z minus 3 z minus 4. You substitute a is equal to b and 3 4 is b is equal to 4 in the previous problem. You get the answer. This one is equal to 4 power n plus 1 minus 3 power n plus 1 by 4 minus 3, which is 4 power n plus 1 minus 3 power n plus 1. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం కానీ అడిగితే సేమ్ మొత్తం పైన ఉన్నది మొత్తం రాసి ఏ ప్లేస్లో బి ప్లేస్లో 3 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చేయండి స్టెప్ బై స్టెప్. యూ గెట్ ద ఫైనల్ వాల్యూ.